皆さんは中二病という言葉をご存知だろうか？ Narration. 自分には特別な力があると信じてオカルト系に思いっきり倒れ込んでみたり。 The idea that any school would have an occult research society. さて、この少年も中学時代は見事なまでの中二病だった。自らをダークフレイムマスターと名乗り、 This guy steals my World of Warcraft name and I'm not happy about it. 闇の炎に抱かれて消えろ。 Nerd orgasm. 恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい。忘れろ忘れろ忘れろ忘れろ忘れろ。 The mouse and keyboard, which were previously at the front edge of the desk, are now at the back, with the mouse being barely visible. There's a chance he nerd came all over the desk and then wiped it down, but I'm going to sin it anyway. よくわかんないけど一本乗り過ごしてしまったぜ。 Shouting this in public when no one cares. 以来俺はクラスでぼっち。まあいいや、過去にとらわれるな。もうここにはあの時の俺を知ってる奴はいない。 These lines should be in his head because not many people stand in public talking to themselves. 嘘。嘘だろ。 GoldenEye. してないよ。あいつとは何の関係もない。一切全く。なんだお前もしかしてこれか？違う。 Not that there's anything wrong with that. Not at all. Girl running with her arms up and by her sides cliche. Snitches get stitches. This car in the distance has no mirrors and its license plate is in the middle of the car, but here it's now gained one mirror and is alongside a fence and clearly has no driver. And finally here it's now much closer but has lost both its mirrors. Its license plate has moved to one side and finally the fence has disappeared. That is one magic and sinful car. なんか楽しいね。ホラー映画みたい。楽しくはないです。今何か光った。つよりさん。 Assaulting a child. They actually did an excellent job on the animations for this battle, and then the cuts to reality suddenly really made me laugh, so I'll remove a sin here. ふんのデコモリ、その心を浄化してやります。ミョルニルコルネ。 This happened. 動けません。バカだ。 Crying tears of milk. 大丈夫です。心配せずとも。マビノギオン七色の写本によれば、闇の炎の使い手は邪王神願の思いに従うと出ています。 Tree stump glasses. 掃除しろ。召喚したものに使われてしまうとは屈辱です。さすがダークフレームマスター。ぐだぐだ話してないで早く片付けろよ。ほら、クミン先輩も起きて。 Tapping a cupboard with a duster repeatedly does not give the illusion of cleaning. 日曜。忙しかったらいつでもいいんだけど。ね、ダメ？あ、いや、でも俺んち何もないし、なんで急に？ Lower. そう、あの頃の私はまた精霊が囁いているわ。死ね死ね、あの頃の私死んでくれ。やめろ二豚に、地面に罪はない。 She's so strong she's shaking the earth. でも気持ちはわかるよ。実は俺もほら中二病だったから。
なんかゲームとかアニメとか見ると夢中になりすぎるところがあってさ、そのキャラになりきって俺には闇の力があるとか思ってて、ダークフレイムマスターなんてね。そうだったんだ。サブ。Irony. いや、俺は多分リッカなら知ってると思う。呼んだ。てかまだいたのかお前。言ったところで無駄。デコモリは私の次に森様へ忠誠を誓っている。I was willing to let it go once or twice, but now this is getting a sin for the cat being still on her head this entire day. Pointless hat number 1. このねっとりとした生臭さと生温かさ、なんでみんなはこんなものを美味しいというのです。 It's really weird to give that line to that character since she's younger, so I'm not going to make a joke. I'm just going to say ew and then swiftly move on with the hopes that an older character has a similar line later on. ここら辺に私のポンポン。なくなったです。すごいよ、デコちゃん。 Overly large quantity of liquid spurting out after being surprised or shocked cliche. そうなのか？そんなことないけど、まあそんなに興味あったわけじゃないし。じゃあなんで入ったんだよ。クラス委員でチアリーダーって中二病の対局でしょ。 Weird crouching and floating ability. そうかな。なんかリカちゃんたちの方が無理してないように見えるけど。This character is actually pretty useless by all accounts. She really just sleeps and says one or two things per episode. It's a shame she's not more useful to the story. じゃあ教えてやる。まず基本問題からいくぞ。2つのサイコロを振って出た目の輪が3になる確率を求めよう。できるか？余裕。それにしても相変わらず散らかってるな。少しは整理したら。わからない。 4 seconds to draw a detailed looking clown mathematician. うわ、しばらくほっといたから全然ついていけね。 Faceless clock. これじゃ完全に足手まといじゃん。A game where you are physically seen having a breather in the foreground. これユータのキャラ。まあな。名前はセツナ。ゲームの中はいいの。ほら帰ってきたぞプリースですが。明朝7時ランデブーポイント B に。Does she literally have the upper body strength to climb back up that rope? これによってユータは、何やってんの。いつ何時でも油断するなです。偽森様。森様言うな。大丈夫？二谷さん。知り合い？さあ、後輩にも慕われてるんだね。 They love you so much they run into your class and slide kick your legs out, potentially injuring you. Now that's fellow student respect and love. さすが偽物。本物の言葉を聞いて精神が崩壊したです。森様ちゃんしっかり。森様言うな。二部谷、お前。今見たことクラスで言ったら呪い殺すから。 A stomp on the foot turned him into a green-looking zombie monster thing. でもまあ男子守ってちゃんと坊主にした。その気持ちは悪くないんじゃないって思ってる女子はいるかもね。本当か？バカね、いるわけないでしょ。からかってんのか？ごめんね、どうしても我慢できなくって。ついお願い、一輝くん触らせて。 Fucking weirdo. 考えとこう。ユウタ、お前に頼みがある。夏休みリッカと一緒に来てほしい。 Not a problem. You got it. 誰が坊主だ？小学生は黙ってるです。リッカと一緒に来てほしい。お前が必要だ。
Hold up, don't tell me he's even considering not going. いきなり乗り物酔いかよ。だから小学生だって言ってんのよ。 Yes, because only children suffer from travel sickness. 一色、あんたもちょっと手伝って。一色 Asking the only other guy in the party to help her out after it was just decided that having a guy accompany the kid to the toilet would look odd. 心配だね。起きたんですか？ No. 世界が回りです。メルデルったらね。黙ってろって言ってるでしょ。 No one questions why she has a frog on her head. しかし、ここには不可視境界線の存在を無効化する結界が張られている。精神攻撃及び負荷が増大。だから私は脱出した。よくわからないが、何かあったってことか。Yeah, it means her grandfather was being a dickhead all the time, making her feel bad about doing what she's doing, and it upset her. Come on, bro, get with the program. パーフェクトです。Guy being perverted at the beach cliche. If this isn't wrapped around the dog's neck or back somehow, then how is it staying on? This is coming from a dog owner. That contraption would not stay on. ユータ、急いで。なんだこれは。It's a device nicknamed a bike. しかし、刻印は完璧にできたです。うわ、 Actually, it's everything else that's burnt. That seal is the only part which protected any skin and didn't burn. あいつが小さかったこともあって、パパは立花にだけは言わないでほしいと言ってな。Dead parents only have half a face in the picture cliche. だって、ママもお姉ちゃんもじいちゃんもばあちゃんも。だから俺だったんだろ。ユータ、お姉ちゃん、プリンセスはきっと警戒している。 This is getting kind of old now. Apparently it's been 2 years since she began acting like this, and one would think that school's unrelenting bullying would have cured her of this by now. かかったか。さすがトーカさん。あ、 I call total BS on that move. それが、暇だ。The two of them live alone in the city, and yet her sister drives a huge people carrier. Oh, she actually gave her a backhand. 不可視境界線は、ある。お前。 Can't believe this anime actually had to have the main character jump in to stop an older sister from physically beating up her sibling. That is random as hell. Within 2 episodes, this anime has gone from comedy to full-on depression mode. 青春してんな。 Says the kid the same age as him. クミン先輩。一色くんも起きてたんだ。どうしたんです？ That tends to happen when you nap all day long. いやでも。ユータ、でも。 How exactly did she move that fast in front of him without him seeing? だから、まだここにいるの。境界線の向こうから、ここを、私を見ている。Cloudy footage lets us know this was in the past. Whilst this is kind of awesome, I do have to sin it based on the grounds of how the hell did she get under his bed without him noticing? そっか。何なんですかいきなり。 Where exactly did she produce a kitchen item from? I have an idea, but it's always kind of a rude one. しかし、ダークフレイムマスターにそんな魔術が施されていたとは。結構は次の
月満ちる夜に良いです。猫ちゃん、はい。 I don't understand. Where is the unrelenting bullying? Japan can't be exempt from this law of nature. バカめ、そっちは本物です。影武者が助かってどうするんだよ。しまった、そうだったです。 Pointless hat number 2. 中二病設定とリアル恋愛がごっちゃになってわけがわからなくなって痛い痛い痛い。 Saying ow when you're not actually getting touched. しばらくすると。これでいかなる精神攻撃も無効。 This cat is kneeling, which is something a cat cannot do. ゆうた。Why the f*** would they allow students up there when it's so unsafe? Well, that seemed odd and unnecessary and kind of gave me a little headache. リカ Kicking your best friend in the face because you did something embarrassing. レコモン、止めるだです。サーバントとして自らのマスターの心を奪った輩には闇の。 Are we supposed to believe she carries a couple of morning stars on her in case she needs to properly attack someone? そんなことしてる暇はないの。それよりあの二人を。二人は帰ったです。二人一緒に。ダークフレイムマスターが大事な話があるって。 Her reaction here is absolutely a contrast to how she was acting mere minutes ago. つまり What the hell is the obsession with slide kicks in this anime? There's just about one every 5 minutes. McDonald's, I'm eating it. Also, illegal license plate. 雨だな。 It's a dumb observation, given that it began to rain whilst they were outside and have obviously come inside seeking shelter from said rain. 炎に抱かれし者よ。ダークフレイムマスターと恋人の。 This guy rings his bell whilst no one's on the path in front of him, presumably just to be a dick. あいつの言うことを肯定して何が解決する？それを肯定するのは無責任だ。 Do we really need a flashback of something that happened 110 seconds ago? 今はちょっと別のところに。そうですか。ではこれを。Could you give this to her? Person I don't know and could be a murderer, liar, bully, or just about anyone? 大丈夫です。このまま帰りますから。あの子、やっぱりまだ私に会いたくないでしょうから。 Please, strange high school student dressed like a serial killer, allow me to part with some very personal information about myself and someone you may or may not know. ほら、夢は。バイバイ。 From the looks of it, no Japanese cars need number plates. 立花が眼帯をしなくなって3週間が過ぎた。 All Japanese people buy the same cars. サナエちゃんならと呼ぶなです。行くです。おい。死ぬかと思ったです。 What an absolute moron. それを俺が言うのは無責任な気がした。 CGI. お友達になってください。なんだ？あいつ喜んで。 And the award for nicest and most accepting high school class on earth goes to this one. ずいぶん盛大に並べたな。 Up close giant bullet wearing a wig. うち来るか？
外じゃダメ？別にいいけど。Overly long emotional look at the boxers. どう思う？どう思うって。お前はどう思うんだよ。33 seconds to answer a question with another question. What a time-wasting asshole. お前を信じたのです。なぜ邪王神眼は最強だと言ってあげられないのです。闇の炎に抱かれると言えないのです。ずっとマスターはそれを待っていたのに。 My god, this girl is annoying now. 本当に武器が出てきたことがあるのか？ないんだよ。いくら思っても、いくら信じても、そんなものないんだよ。I'm guessing the anime is going to later make him out to be a dick for saying all of this, but for now I'm going to remove a sin, because it's about time someone told this girl this stuff and made her grow the fuck up already. Jesus, this anime has taken a depressing bloody turn. これが個人に触れられる最後の機会となります。触れてあげてください。The photographer would later come to deeply regret his choice of lighting for this photo shoot. Is there much of a point in doing the romantic stone throw at the window when you're already on the roof mere feet away? Last night in rural Japan, 3 teenagers were arrested after physically assaulting and restraining an elderly man attempting to rescue his granddaughter after she was kidnapped. One of the girls was quoted as saying to police, "Tee-hee, I'm small and cutesy, so I'll be just fine." We'll have an update on the story soon. Okay, I've got to admit that was sad as hell and well done. Removing a sin. 自分という名の避けては通れぬ営み。そう、人は一生中二病なのだ。No, they don't. 私の目、見る？ Ah, so ultimately nothing changed, and the moral of the story is if you know someone who is 16 and still doing this stuff, then you should have them committed. Nathan Bird, Bird Without a Word, Arias Alivari, Aidan White, PK Fan, Ali 50, Ryan Anderson, Isael Caldera, Chris Harris, Yona Shal, Manolo Saucedo Munoz, Luis Hernandez, Kim Munt, Jason Davies, Yuki Ali, Manuel Morales, Dark Lord Bloody Soul, Sentimento, Java6263, Amy San, Alfredo Jimenez, Silva, Master Tank, Boogie, Kevin Nauta, Stefia, Brendan Kriya, Storm 970, Mr. Waffle 64, Vongola Ninja, Kaj Warzone, Jordan Samuels, Sean Graves, The Epic Amanda, Crimson Shadows, Kyle Farmer, Buzzbomb 3000, Adora Blue, Yagai 7636, Mr. Berigino.